Ya, salam sejahtera buat kita semua. Kita akan lanjutkan praktikum 4 sudah terlanjut dengan tema Working with Composite Data Types. Nama saya Ruben Silamora, NRP 7411030004 dengan dosen pembimbing Rengga Asmara. Objektif atau materi yang akan kita bahas adalah create user-defined PLSQL record, create record with the percent rows type attribute, create index by table, create index by table of record, describe the difference between record tables and tables of record. Composite data types are of two types: PLSQL record, PLSQL collection, index by table, nested table, array. Next, contain internal components are reusable. PLSQL record must contain one or more component of any SQL record or index by table data type called fields are similar in structure to record in third generation language. Trivial are not the same as row in database table. Treat a collection of fields as a logic unit. Are convenient for fetch or row of data from a table for processing. Syntax: type name is record, field declaration, identifier, type name. Where field declaration is field name, field type, variable, percent type dot column, percent type table, percent row type, not null. Default expired. Create PLSQL record. Declare variable to store the same name, job, and salary for a new employee. Example: type m record, type is record, last name varchar 25, job ID varchar 2, 10, salary number 8, 2. M record type. PLSQL record structure. Field 1 type data type. Field 2 data type. 3 data type. Next, field 1 data type, employee ID number 6. Field 2 last name varchar 225, job ID varchar 210. Declare a variable record to collect of column in database table or view. Prefix percent row type with database table. First in record, take their names data type from the column of the table or view. Advantage of using percent row type: the number and data type of the underlying database column need not to be known. The number data type of underlying database column may change at runtime. The attribute is useful when retrieving a row with the select statement. Select bintang statement. Example: declare variable to store information about department from department table. Dep record department percent row type. Declare a variable to store the information about an employee from the employee table. Employee record employees percent row type. Are composite of two components: primary key of data type binary integer, column of scalar or record data type. Can increase in the size dynamically because they are unconstrained. Syntax: type name is table of, column type variable, percent type table.column, percent type not null, table.percent row type. Index by binary integer, identifier by type name. Declare index by table to store names. Example: type a name table type is table of employee last name
percent type index by binary integer ename tabel type index by tabel structure unique identifier 1 2 3 column John Smith Mather binary integer scalar creating an index by table. This example from creating index by declare type name table is table of employee last name percent type index by binary integer type hero date table type is table of date index by binary integer name table type hero date table type begin name table 1 Cameron hero table X existed plus 7 if name table exists 1 then insert 2 blah 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 and using index by table methods. The following method make index by table a user to use axis account first and last trial next trim delete declare in index by table to store names. Example: define table variable with a primate PLSQL data type. Declare a PLSQL variable to hold department information. Example: declare type table type is table of department percent row type index by binary integer depth table type. Each element of depth table is a record. Example: the index by table of the record. Set server output on declare the type number type is table of employee percent row type index by binary integer my employee table type vcon number 3 104 begin for e in 100 vcon loop select bintang into my employee table if from employee where employee id is e and loop for e in my employee table first my employee table the class loop dbms output the put line my employee table e the last name and loop. In this lesson, you should have learned to define reference PLSQL variable to composite data type. PLSQL record index by table of record. Define a PLSQL record by using the percent row type attribute. This practice covers the following topic: declare index by table, processing data by using index by table, declare a PLSQL record, processing data by using PLSQL record. Soal latihan yang akan kita bahas. Sebagai nomor 1, tulis blok PLSQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara diambil dari tabel countries keterangan. Di sini ada beberapa syarat. Jadi kita menggunakan set server output. Kita mendefine country ID SP2 simbol country ID is undefined. Kita mendeclare country info countries percent row type. Lalu kita bikin select bintang into country into from countries where country ID dengan alamat country ID dbms output line country ID 2 country info country ID next country info country name. Lalu selanjutnya juga dibikin country info region ID. Lalu maka akan keluar country ID CA Kanada 2. Soal nomor 2, buatlah program PLSQL yang menampilkan nama dari setiap departemen yang ada pada tabel departemen dengan menggunakan indeks by tabel. Di sini dengan keterangan deklarasikan tabel mengedit tabel bertipe indeks by tabel menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut 1 sampai 7, 10, 20, 50, 60 dan seterusnya. Jadi dalam tabel departemen ada banyak 7 macam departemen. Nama departemen sebagian tercantum pada tabel tersebut. Gunakan loop yang menampung semua nama departemen dimasukkan ke dalam variabel departemen tabel. Gunakan dbms output line untuk mencetak.
menampilkan atau menginputkan data-data seperti tabel, kita declare kita untuk langsung ke loopingnya for i in 1 sampai 7, jika 1 dan VD plus 10, jika 2 seperti pada tabel 2 diisi 20, 3 sampai 7 selalu 10, sehingga and if, maka akan kita juga ngelooping sampai 7 kali, yaitu dengan cara atau menggunakan DBMS output line. Soal nomor 3, kita memodifikasi program PLSQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menambahkan semua informasi pada label departemen meliputi nomor departemen dan lokasi departemen. Keterangan menggunakan variabel medep tabel yang bertipe index p tabel untuk menyimpan semua field dari tabel departemen. Gunakan loop untuk menampung semua informasi. Gunakan DBMS output line untuk mencetak hasilnya. Seperti yang di nomor 2. Tapi di sini kita disuruh untuk menambahkan pada looping yang kedua untuk menampilkan DBMS output line medep departemen tabel i departemen id tanda petik medep tabel tanda petik medep tabel i dot location id. Ini keluar tabel seperti di bawah ini, atau bukan tabel tapi tampilan. Nomor 4, contoh program berikut menghapus data pegawai yang memiliki nomor pegawai dari manajer ID seperti yang ada dalam daftar kumpulan nilai manajer ID. Kita mendeklar type manager tabel types is tabel of departemen manager ID percent type index b binary integer manager tabel type v count number. Lalu kita bikin select manager ID will collection into manager tabel from department where manager ID is not null. V count kedua sama dengan SQL percent row count for i dari 1 sampai dengan v count loop delete from the employee where employee ID sama dengan manager tabel i. Terima kasih atas perhatiannya.